Find out. How can a community live with these animals despite of the challenges they are bringing? We speak to an elephant expert on the role of media in conservation. I'm Fatia Noor at the Safaricom Innovation Center in Nairobi. I'm talking to a couple of young innovators here who have developed tools for fighting fake news. I know that every single one of you are all victims of Salvador del Mundo. Our mission is to get justice. It isn't easy to achieve justice. We will prepare for it, train hard for it, and we need to be very determined in order to succeed in our goals. It is not hatred that will fuel us, but our desire to stop the evilness of Salvador del Mundo. I stand firm with my principles. I will not allow anyone to shatter all my hopes and dreams for our country. Hey, landlord! Landlord! Why must you call me in the morning? Why are you bothering me with several calls? Don't you know I'm a busy person? I was supposed to travel to Australia, but because of your endless calls, I've changed my mind. Now I'm going to Dubai to bring my wife some cosmetics before. To get this Kiza tune, dial *811 *717#. This is NTV. Na hujambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye NTV sasa, ikiwa ni siku ya Jumanne. Kumbuka ni siku ambayo sisi huangazia haswa masuala ya kibiashara. Mtazamaji, leo mada yetu haswa tunaangazia sekta ya kilimo kwa jumla, hasa wakati huo maambukizi ya COVID-19. Lakini kabla tujaangazia hayo mtazamaji, kuna tu baadhi ambayo tunaangazia humu nchini. Kumbuka kama kawaida katika NTV sasa tunaangazia mambo yanayoendelea kote ulimwenguni, humu nchini pia mtazamaji. Lakini baadaye tu nitaungana na wenzangu ambao katika maeneo tofauti, Vincent Odur ambaye anahudhuria kikao ambapo Iseli anatarajiwa kuzungumza. Kumbuka kwamba hii inahusiana na siasa tu za Ford Kenya. Pia mwenzangu Seto Lale ambaye yuko Naivasha katika bandari ya bara ya kupokea shehena atatueleza tu ni yapi yanaendelea katika eneo hilo mtazamaji. Tu ni baadhi ya mambo ambayo yanaendelea. Pia mtazamaji, watahiniwa wa mwaka 2019 waliofanya mtihani wa KCSE wamepata nafasi katika vyuo vikuu, na hayo tu yameweza kuangaziwa kabisa kuhusiana na nafasi hizo. Watapata tu ujumbe huo moja kwa moja labda katika simu zao mtazamaji, wataweza kujua wanaenda katika vyuo vipi. Na mtazamaji, sasa tunaangalia hii leo mada yetu ni sekta ya kilimo na janga la corona. Swali ambalo tumekuuliza leo mtazamaji ni kwamba je, sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona? Sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona? Wasiliana nasi at NTV sasa, at @Nuru_Abdulaziz, at NTV Kenya. Lakini mtazamaji, pia nitaangazia tu taswira kamili ya jinsi maambukizi ya corona yamo ulimwenguni, tukiona kwamba visa kamilifu, visa vyote vya maambukizi ya corona ulimwenguni ni zaidi ya milioni 6, na tukiangazia wale waliopona ni zaidi ya 1029, na kwa wale waliofariki ulimwengu mzima ni zaidi ya 1375. Na humu nchini mtazamaji, tuko sasa na zaidi ya visa 2000 vya corona, na waliopona ni zaidi ya 400, na pia wale waliofariki kufikia jana ni watu 69 mtazamaji. Sasa mtazamaji, tupe tu maoni yako kuhusiana na swali la leo, na tutaangazia tu kabla ya kuendelea na mahojiano yetu hii leo kuhusiana na sekta ya kilimo ambayo tunaangazia ilivyoathirika na maambukizi haya ya corona. Nitakurudilia tu swali la leo ili uweze kuwasiliana nasi na kuuliza, je, sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona? Je, sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona?
Wasiliana nasi at NTV Sasa, at Nuru_Abdulaziz at NTV Kenya mtazamaji, na tutaangazia baadhi ya maoni yenu. Na mtazamaji, kama nilivyokueleza awali, tunaangazia hii leo swala letu kuu ni kuhusiana na sekta ya kilimo. Hapa katika studio mtazamaji, nina wageni ambao watanisaidia tu na kufafanua kwa uwazi tuelewe haswa ni yapi yanaendelea katika sekta ya kilimo hivi sasa. Hapa katika studio ni Daktari Mwenda Mailutha ambaye ni afisa mkuu mtendaji shirikisho la wakulima humu nchini. Na mtazamaji pia katika chumba chetu cha habari nina mgeni mwingine anaitwa Ojepat Okisegere ambaye ni afisa mkuu mtendaji Fresh Produce Consortium humu nchini. Na pia katika njia ya Zoom nina mwenzangu hapo ambaye ni mkulima kwa Skype mtazamaji ni Caleb Karuga ambaye ni mkulima na pia ni mwanzilishi wa Wendy Farms Limited. Kumbuka kwamba ni mtu ambaye amejihusisha na kilimo na bado anajihusisha na kilimo kama mkulima. Pia atatueleza tu ni yapi ambao anakabiliana nao katika sekta hiyo. Na mtazamaji, moja kwa moja tutaelekea kwa Seth Olale ambaye yuko Naivasha kama nilivyokueleza awali katika bandari ya bara ya kupokea shehena. Seth Olale, ni yapi yanajiri hapo? Na mtazamaji tumempoteza, tukimpata tu tutarejea tueleze tu ni yapi anaendelea katika bandari hiyo. Na tukianza tu moja kwa moja nitaanza na Daktari Mwenda. Na karibu katika studio. Kwanza kabisa nataka tu nieleze hii sekta ya kilimo, hali ya kilimo nchini sasa ni iko vipi? Asante sana. Hali ya kilimo kwa sasa hivi imeathirika haswa kutokana na COVID-19. Lakini ili janga la COVID-19 limekuja pia wakati kuna janga zingine mbili ambazo wakulima wanapigana nazo. Na hii ni ile janga ya nzige kama vile tunajua counties nyingi kufikia sasa hivi ni counties 27 ambazo zimeathiriwa na nzige. Na nzige kama vile tunajua inaharibu sana vyakula. Janga lingine ni mafuriko. Tunajua mvua imekuwa mingi sana kuanzia mwisho wa mwaka uliopita na mwaka huu pia. Kwa hivyo hili janga ambalo limetia hofu sana kwa watu wengi haswa wakulima pia nchini kote Kenya wamepatwa na hili janga la corona pia wakiwa na hizi majanga mawili za nzige na mafuriko. Na pia tumeona ya kwamba serikali ile mikakati ambayo labda iko sasa hivi ama ile inaendelea kufanyika ni ile ya kupingana na hili janga la COVID-19. Na pale unaweza ona labda kuna mambo mengine yamesahaulika kwa sababu serikali inatilia maanani sana kupigana na corona kwa sasa hivi. Yeah. Naam, Ojepat, unanipata vizuri? Naam, yuko katika chumba chetu cha habari. Ojepat? Yes, nakusikia. Aha. Naam, nieleze tu haswa nyinyi mnahusiana na nini kama afisa mkuu mtendaji wa Fresh Produce Consortium? Kwanza kabisa tuelewe. Asante, but utaniruhusu, let me divert into English so I can be able to express myself very well. Fresh Produce Consortium of Kenya is an association for fresh produce dealers. We deal with the export market and domestic market, and we also deal with farmers and farmer groups. And our work is basically to ensure that we coordinate all the activities right from the farm through to the market and place, just to ensure that the supply chain continues. We are a membership organization and we coordinate the domestic market and the global market, just ensuring that everything works in the fresh produce industry. And what we have done throughout this season was to ensure that the flow of events and activities from the farm through to the marketplace, and we have enjoyed that facility. Since the cessation and the announcement of the curfew as an industry, we have been very much committed, and we have worked very closely with stakeholders and with the government just to ensure that there's a flow of events and activity right from the farm through to the marketplace. So it has been challenging. Nevertheless, we have been able to work across it, and we still continue seeing our export continue, the domestic market continue. We've had a bit of some challenges here and there, but we continue dealing with it because this is where we are and we cannot run away from it. So far, it's doing well, but we're having challenges. Currently, we've just come from floods, we have locusts with us, and now we are headed to a challenge of not having sufficient produce. So we're going to face
an issue on food security in the next few days. Shukran sana. Naam, Caleb Karuga ni mkulima. Caleb Karuga, unanipata? Nakupata vilivyo. Naam, kama mkulima kila siku ni kitu ambacho unafanya kila siku. Ni aina gani ya kilimo ambao hasa unajihusisha nayo? Nuru, najihusisha na kilimo cha kuku wa kienyeji. Nafanya mboga, kuna mchicha, kuna mnavu, kuna sukuma wiki, kuna spinach, na kuna shamba lingine niko majaribu pilipili, lakini siwezi kulifikia manake barabara imefungwa hapa kutoka Thika, nafanya huko Sagana, siwezi pita, lakini hayo ndio najihusisha nayo kwa sasa. Utueleze labda ni sekta gani kwa yale ambayo unafanya imeathirika zaidi wakati huu wa COVID-19? Janga la locust limesumbua wakulima sana. Nakumbuka kwamba hakuna mtu alikuwa anatarajia kwamba hizi nzige zitaharibu mimea. Mafuriko nayo yamekuja, yameharibu mimea sana, especially wale ambao wanafanya mboga kama spinach, zimeharibika sana. Hata ukiangalia hapa nyuma ni sukuma wiki tu zangu ambazo zimeweza kujimudu ile mvua ambayo ilikuwa kubwa. Kwa hivyo watu wengi sana hatukupanda ule wakati kulikuwa na mvua mingi, unless uko na greenhouse. Wale walikuwa na greenhouse pengine ndio waliweza kupanda. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mwezi ujao, wiki zijazo, mapato kutoka shambani itakuwa duni sana, kwa sababu watu wengi hawakulima. Labor ni kitu kingine, kupata watu ambao watakuja kufanya kazi shambani. Watu wanaogopa hii corona. Kwa hivyo saa zile unataka watu 2, 5, 10 waje shambani, wanaogopa. Kwa hivyo labor imekuwa affected, mazao yamekuwa affected, lakini tutajaribu vile tutajimudu kimaisha pole. Na Dr. Mwenda, umemsikia Caleb Karuga anasema kwamba kuna mambo ambayo yameathiri wakulima sana. Labda nyinyi kama muungano mnahakikisha vipi kwamba wakulima waathiriki zaidi na mambo kama hayo, labda mafuriko, unaona nzige, wakati huu sasa ni maambukizi ya virusi vya corona? Ni kweli wakati hili janga la corona lilianza, chama cha kitaifa cha wakulima ambacho ni KENAF kilihimiza serikali, haswa serikali ya kitaifa na pia serikali za counties, ya kwamba wakulima wasisahaulike katika ile mipangilio ilikuwa inafanywa ndio kupingana na hili janga. Tuliona ya kwamba wakati ile decree ilitolewa ya essential service providers, wakulima waliwekwa pale kuonyesha ya kwamba ile kazi wanafanya ni kazi ya maana sana, na inafaa waendelee kuhudumia mashamba zao na kufanya kazi ile wanafanya kujimundu kimaisha, na pia kusaidia nchi yetu kupata chakula ya kukula hapa nchini na pia ya kufanya export. Pia tuliweza kuwasiliana na wakulima wetu. Tuko katika counties 41, tuko na viongozi pale. Tuliweza kuwasiliana na hawa, tukaanzisha namna ya kupitisha information kuhusu kupigana na COVID-19. Hiyo ni kitu ambayo tunaendelea kufanya tukitumia kitu inaitwa USSD code, na hapa tunashirikiana na Safaricom. Hapa tunaweza kupitisha ujumbe kwa wakulima wetu, kwa members wa KENAF kupitia simu zao. Tunapitisha ujumbe ya kwamba hivi ndio unafaa ujikinge na corona, hivi ndio unafaa ufanye kazi yako shambani. Ukitaka kuangalia mambo ya weather, hapa ndio unaenda. Tunawapea ile link ya Kenya Agricultural Observatory Platform, KAOP. Wanaangalia weather kwa sababu ile platform inaonyesha weather ya county, sub-county mpaka ward. Na pia kupitia hizo ujumbe tunasaidia wakulima kuanza kujipanga kwa recovery. Hii COVID kwa sababu itakuwa kwa muda mrefu, wakulima wanafaa wafanye nini ndio waendelee kujikinga, lakini pia waendelee kufanya ile kazi wanafanya. Kwa hivyo hii ni mambo tunafanya. Pia tumeanza kuelimisha wakulima wetu kuhusu lishe bora kupitia msaada ambao tumepata kwa chama kinaitwa International Fund for Agricultural Development. Tumeweza kuanzisha project 28 za kitchen gardening, tunaita kitchen gardening ama farmer field school. Ndio tuanze kuelimisha wakulima jinsi ya kuendelea kujimundu. Hata hii COVID-19 ikiisha, wataendelea na maisha yao, na hivi ndio wanafaa kuendeleza shughuli zao katika mashamba zao. Umesikia kama vile Caleb amesema ya kwamba labor imekuwa changamoto pia, kwa sababu watu wengi wale wangeenda kufanya kazi shambani
wanaogopa. Labda mtu anafikiria nikienda naweza ambukizwa. Pale mwanzoni hakukuwa na mambo ya mask, wakulima hawakuwa nazo, hazikuwa zimezambaa vijijini. Pia tuliweza kupitia our county branches kusaidia wakulima kupata hizo mask na kupata sabuni na vitu zingine ambazo waliweza kujisaidia nazo, ndio shughuli ya ukulima iendelee. Na mtazamaji, naelezwa kwamba Janet Nyamwamu akiwa katika kaunti ya Kisii anazungumza kuhusiana na ufugaji wa kuku. Janet Nyamwamu, tueleze tu ni yapi yanaendelea? Naam, shukran sana. Niko hapa na mfugaji wa kuku ambaye amekuwa akifanya kazi hii ya ufugaji kwa muda sasa, na nitaenda kuongea na yeye, ndiye ako na maoni kuhusu ni vipi amekuwa akifanya ufugaji huu wa kuku kabla hii ugonjwa wa corona kuingia na saa hizi. Ataenda kutuambia ni changamoto zipi anapitia sasa, na alikuwa na changamoto hizo, anaona ni nini kinaweza fanywa ili kuziepuka. Kwa majina naitwa Beatrice Kenito Nyambane kutoka hapa Kisii, sehemu inaitwa Nyamataro, kijiji cha Buchura. Mimi ni mfugaji wa kuku za mayai. Hapo mbeleni kabla corona ichakucha, hii ugonjwa mbaya yenye imeingia imeathiri wa Kenya yetu mzima na nchi yote, nilikuwa nauza mayai vizuri. Lakini tangu hii ugonjwa ingie tumekuwa na changamoto, hata customers hawakuji kuchukua mayai. Unakuta unasanya mayai imekaa kwa nyumba, hata kulisa kuku inakuwa ngumu. Lakini nikaanzisha, nikaweka sanitizer kwa gate yangu na maji. Mtu akiingia kununua mayai ananawa mkono na sanitizer, alafu ndiye anaingia na muhesabia mayai, anaenda ananipea pesa. Bei ya chakula ya kuku na bei ya mayai kabla ya corona na wakati huu tofauti ni? Wakati kabla corona itaingia tulikuwa tunanunua chakula vizuri, hata unapata mixing iko sawa. Lakini siku hizi vile corona iliingia, unakuta labda kampuni itapata all the products za kumix vizuri. Saa zingine unakuta unapea kuku chakula, ile ratio ya mayai vile ulikuwa unasanya hapo mbeleni imerudi chini kulingana na vile muda ya kitambo na saa hizi vile corona iko. Lakini hivyo tunaendelea tu, hatuwezi kufa moyo, tunaendelea tu. Wateja wakati wanakuja kununua wanataka bei iwe kama hujaongeza bei, ama wewe umeongeza bei, na wateja wakija wanalalamika kuhusu bei ama namna gani? Haya, wakati hapo mbeleni bei ilikuwa juu, lakini sasa hizi wateja wakiingia wanasema jamani, corona imeingia, biashara hakuna, imerudi chini, pesa hakuna, tupunguzie hiyo bei ya mayai irudi chini. Sasa inabidi upunguze kwa sababu hakuna njia nyingine. Mtu atakimbia aende mahali pengine, aende kununua hiyo mayai umekaa nayo, utapata pesa ya kununulia chakula kuku, unakuwa na shida. Sasa inabidi tu uregeze hiyo bei chini, ndio customer nao wachukue. Nao penye wanaenda pesa vile corona ilikuja, biashara hakuna. Mtu mwenye alikuwa anategemea akimbie sokoni ause sukuma yake, mutere yake, akuja anunue mayai, anaona sasa imekuwa mbaya. Unaweza ambia nini wakulima kama wewe? Naambia wakulima kama mimi wasikufe moyo, watu wasiache kufuga. Mungu atatusaidia, ugonjwa itaisha na maisha itaendelea. Tuendelee kupongezana, tuendelee kufuga. Mungu atatusaidia tu, tusife moyo, kwa sababu tukiacha tutafanya kazi gani? Hakuna kazi nyingine. Hii kazi inatusaidia sana, hata watoto wanasoma, hata tunapata chakula ya kila siku. Vile watoto kwanza corona ilikuja wako nyumbani, hata ile chakula kidogo ulikuwa nayo wamekula wamemaliza. Hatusemi ni vibaya, ni vizuri kukaa na watoto nyumbani, lakini ni ile changamoto tunapata. Sasa lazima tuchikakamue na tuchikase ndio tufanye. Asante sana. Okay. Asante sana mama. Naweza songa pale. Haya, ni hayo kutoka kwa mkulima huyu wa kuku kutoka pande hizi za Kisii. Anatia wakulima wenzake moyo ili wasife moyo kwa ufugaji. Nur.
Na shukran sana Janet Nyamwamu, ametueleza tu kuhusiana na ufugaji wa kuku katika kaunti hiyo ya Kisii. Caleb Karuga, kuna chama cha wakulima, unafahamu? Na je, unapopata matatizo unajisaidia vipi, kama ulivyosema kuhusiana na labda mvua kubwa inaathiri mazao yako ya shambani? Naam Nuru, sikuweza kusikiza vizuri sehemu ya kwanza huo mama amekuwa akiongea, lakini yale ambayo nimepata ni kwamba zile changamoto wakulima wafugaji wa kuku ambao wanapitia. Na nilianza kilimo mwaka 2010. Na kutoka 2010 nimesikia the same story over and over again. Changamoto, tunaomba serikali, bei ya chakula ya kuku cha mifugo kimeenda juu. Ikafika wakati nikasema kwamba sababu sioni serikali ikiingilia kati, nitafanya nini mimi kama mtu binafsi? Ningeomba wakulima tujaribu jambo lingine kuliko kuomba serikali. Vile huwa nahimiza wakulima ni kwamba tuweze kureduce ile cost of production. Jambo la kwanza, hizi sukuma wiki mwaona hapa hivi niza kukatakata na patia kuku wangu. Kuna dimbwi pale linaitwa la kutengeneza azola. Azola ni chakula ambacho tuwapatia kuku. Kuna mihogo hapa nimepanda. Badala ya kukaa kila siku tukisema kwamba bei ya chakula imepanda na serikali haifanyi kitu, na sisi wakulima tuweza fanyaje kivyetu sisi kama smallholder farmers we reduce our cost of production kivyetu? Kwa hivyo ningehimiza wakulima wajaribu sasa, wajikakamue sasa, tuache kununua chakula cha duka kila wakati. Je, tunaweza kujitengenezea chakula chetu? Tuweza kupanda hata kama ni 20% ama 30% ambayo tutatumia kuchangana na chakula cha duka. Manake bei ya mayai itaendelea kuenda chini. Wale ambao wanunuzi watasema kwamba mimi sina hela za kutosha, ningependa kununua lile yai shilingi 15, lakini mapato yangu yamedidimia kwa sababu sijaenda kazi kwa miezi 2-3 sababu ya corona. Kwa hivyo kama mkulima ndio uongeze profit margin zako, itabidi sasa hata wewe ujaribu huku nyuma kutengeneza chakula chako ndio reduce your cost of production. Mambo kama majanga kama locust hakuna kitu tunaweza fanya, ila ikiwa tunaweza kuwa na insurance ile ambayo haizingatii ule mkulima mkubwa, sasa mkulima mdogo. Kama naweza kufanya insurance kwa mifugo yangu ama kwa mboga zangu, pengine nilipe shilingi 100. Sijui kama kuna washikadau katika hii sekta ya insurance ambao wanaweza kutuambia ni vipi wanaweza kuja on board tuweza kufanya kazi nao, because insurance in my opinion is the way to go. Hatuwezi kila siku tukisema tunakadiria hasara ya 1 milioni, 2 milioni, I don't know. Lazima kuwe kuna solution ama suluhu katika insurance. Jambo lingine na la mwisho ni kwamba wakulima tunafaa sasa tushikane pamoja, tuache kufanya kazi kibinafsi. Manake nikiwa na mboga zangu hapa pengine nitapata 200, lakini tukishikana na mtu mwingine kwa shamba kubwa, tulime pamoja, tupate soko pamoja. Kwa hivyo binafsi saa zingine unatumaliza sisi kama wakulima, especially katika soko. Naam, Caleb, mimea ambazo unakuza wakati huu labda ni gani, ni mimea gani haswa wa Kenya saizi wanaitisha sana ukienda sokoni? Ukienda sokoni kwa sasa ni mchicha ile itwa terere, kuna mnavu, kuna sukuma wiki, kuna spinach na kuna kitunguu. Kitunguu kila wakati iko na ile demand. Nimeona kwamba wale ambao walikuwa wamepanda kama garlic wamepata shida sana kutafuta soko ama hata hoho. Manake zile pesa mtu ambaye alikuwa ameka kando, pengine alikosa kazi wakati la COVID ilikuja, miezi 2 hajapata kazi. Kwa hivyo hata family budget imekuwa affected. Kwa hivyo hata wale ambao wanataka kuingilia kilimo huu wakati wa COVID, na wahimiza ya kwamba panda mimea ambayo haikai zaidi ya miezi 2.5 miezi 3. Mimea ambayo itaenda kwa haraka. Lakini ukienda kupanda garlic, pole kwa kutumia hiyo example, lakini kupanda mmea ambao pengine watu hawana hitaji sana, utapata kwamba soko kuuza itakuwa shida. Panda mimea ambayo itaenda haraka na utapata customers. Jambo lingine nimeona kwamba brokers ndio wameumia na wataumia sana wakati huu wa COVID. Manake kitambo nilikuwa naongoja broker aendee chakula kule Kinangop sijui wapi apeleka mpaka Marikiti, na mama mboga ene Marikiti achukue mboga kule. Kwa sasa watu wanakuja kwetu shambani wanasema nataka kununua hizi mboga zako, nataka kununua mchicha, nataka kwenda niweke kwa gari langu kando ya barabara niuze. Kwa hivyo COVID ikiendelea na sasa itaisha, itabidi sasa
kila mtu katika hii value chain ya kilimo afikirie mara mbili. Ile kazi ambayo umekuwa ukifanya imekuwa disrupted. Kuna disruption ambayo imekuja katika hii sekta, na kila mtu sasa lazima akae chini tena ajiulize, lile jambo limekuwa nikifanya ni la manufaa ama naweza jaribu jambo lingine kama mixed farming. Naam Caleb, sasa tuseme kwa upande wako kama mkulima, ina maana unafikia mahitaji ya wateja wako? Siwezi, manake hakuna mtu ambaye alikuwa amekadiria kwamba kutakuwa na nzige ambao watakuja, kutakuwa na corona ambayo itakuja, kwa hivyo niongeze kile kijisehemu ambacho kidogo nimepanda mboga. Hakuna mtu alikuwa anajua. Na hata kama ungejua, mvua nayo ikaja. Alright? So mafuriko yameharibu mimea mingi sana, especially wale ambao tunapanda what you call open field. Tumeadhiriwa vikali sana. Hata mwenye ako na greenhouse bado hakuwa ameongezea zile greenhouse ambazo zipo ama ako nazo. Kwa hivyo demand imekuwa kubwa sana. Kwa hivyo inabidi sasa tuendelee tu kupanda tukiongoja kwamba siku moja pengine hii corona itakuja kuisha. Hatujui kama ni miezi miwili, miezi mitano, mwaka mmoja, hatujui. Ila kwamba tupande miche ama mimea ambayo itakuwa kwa haraka. Wale ambao pengine hawawezi kununua hizi mboga, na wahimiza kwamba waanze kufanya vertical gardening. Waangalie vile wanaweza tafuta gunia, waliweke mchanga na mbolea ya kukoma ya ng'ombe, watoboe mashimo pale, halafu waje wakapanda ile micha yao. Ndio pale katika ile balkoni yako waweza kuchuna kitunguu, waweza kuchuna mchicha pale, ili uweze kulisha jamii yako. Kwa sababu hatujui, hakuna mtu anajua hii corona itakaa miezi ngapi au miaka ngapi. Na shukrani sana Caleb Karugu. Mtazamaji, tunaelezwa kwamba kuna kikao ambacho kinaendelea kuhusiana tu na siasa za Ford Kenya. Kumbuka kwamba Iseli alikuwa azungumze tu kuhusiana na swala hili lote. Hebu tupate kwanza kusikiza tu. Mohiza Kitui, who I'm sure his term is ending at the World Trade Organization in Geneva and should be joining us when he gets back to the country. The Honorable J.B. Munyasia, the Honorable Kitobi Manyara, and many others, but the founding fathers themselves, Jaramogi Oginga Odinga, and Masinde Muliro, Kijana Wamalwa, Martin Shikuku, those who were there at the time, you know, they fought for the space in this country. And even the freedoms that we enjoy in this country are a result of, you know, the fight by those founders, the people who participated in the second liberation. That also includes others who are in other parties, Kenneth Matiba, you know, Wanjigi and others. So I want to call on members, Kenyans, who had moved away from Fort Kenya, from Western to the coast, who are part of Fort Kenya, to be assured, you know, that you know, the party is now back in good hands. We're going to ensure that, for the time being, as an interim leader, I'll ensure that we get to organize elections. As you are aware, we have not had elections for the last 9 years. And the party is due for election. We're going to organize election. I call on them to come and participate. When we are ready, you know, we'll be calling the National Delegates Congress. And each person, member of the party from any part of the country, should come and vie for any position. And finally, I want to also ask the former party leader to respect the structures of the party. Like we gave him all the support and respect, he should do the same. And either personally himself or his hirelings, he should stop. Otherwise, as a party, we will not hesitate, you know, to invoke the necessary, you know, statute and take disciplinary action, which should not be very good for him. And at this point now, I want to invite the Secretary General to give a chronology of what happened, step by step, and possibly share the
documents, I think the ones that we have filed with the registrar. This morning, after we presented our papers, we were the first to file the returns with the registrar, and she acknowledged that all the documents were proper. But when we left, our colleagues also, I think, came with their own papers, which I think I'm sure they will not go anywhere, because the NEC we had here was properly constituted in accordance with the law, and we followed strictly the party constitution. So let me welcome the Secretary General to explain more and give step by step what happened. Do you want me to sit here? You are our boss. Let's switch, it's okay. Come and sit here, David. Thank you for allowing me to sit on the boss's chair. I'm not the boss. It's a privilege. I'm going to serve with you. It's a privilege. It's a privilege that you allow me to take your seat and also address the nation through our colleagues from the media. As our party leader has just said, this party has a long history. Perhaps quite a number of you members of the press who are not there, or you are too young, unless you go back to the archives of your media houses and see what this party has done for this country. Our reason, and the next reason, the National Executive Council's decision to put Honorable Wafula Wamunyinyi as the interim party leader, was because amongst us, he is the oldest person with a long relationship with this party. He knows the ideals of this party. They are ingrained in his DNA. Given that he faced the time when things were very difficult for new parties to move, he knows the ideals. He lives the ideals. And that's why the NEC decided that he was the most suitable person to be given that position. We have presented our documentation. As Secretary General, I followed all the laws, all the regulations that needed to be followed to be able to file our returns with the registrar, which, by the grace of God, we were able to file this morning. We did not make noise about it because this is a legal process. It is not something that can be subjected to maybe demonstrations and things of the sort, because we believe in the rule of law. So we've allowed the registrar to go through the documents, and we believe and know she'll find that our filing was proper and also justified. Because as our party leader has just said, we want to take the party back to the people, to take it away from cartels that have used this party as a shop to gain financial or whatever benefit at a loss to the party membership. You all know that the party has gradually been shrinking in the sense that the elected membership has been reducing. If you count the absolute numbers, it will appear like it's growing. But the number of constituencies and the number of counties has also grown. But the party has not grown commensurately with that. Even in its own strongholds, the party's number of elected leaders is very low. And reason is because of poor leadership, where decisions have been made that have not been made with any consultation with the party organs, but have been made at the whim of certain individuals within the party, led by the then party leader himself. So we filed our returns, and you'll get copies of it. I think our communication officer has done some copies. He'll be able to give you some of the copies. Because as we said, this is a legal document. It's now before the registrar, so we cannot spill everything. But you will definitely get a gist
of what we've presented to the registrar. And we are looking forward to a good ending to today, so that the party can restart the journey that was abruptly ended by one Moses Masika Wetangula when he took over as party leader. We hope to get back on track and let every Kenyan know that this party still puts Kenyans' interests in front, not behind. Because while we say that politics is about interests, but these interests must be for the community. When personal interests subvert, overtake, subsume, or take over from community interests, then that is conmanship. That is not politics. And that's where this party had reached. We need to end that, and we pray and believe that this team will surely end this and call an NDC soon after the corona pandemic is over, so that we get the right people in the right offices to move this party forward as we go to 2022 elections, and also be able to cooperate so that whatever is facing the country, because I've kept on saying that President Uhuru Kenyatta is very unfortunate. He's president at a time, a very trying time, not just for the Kenyan people, not just for Kenya as a country, but for the whole world. There is COVID pandemic. Kenya has gone through flooding, Mara locusts. The economy is damaged. He is facing a really difficult time. And it behoves us, as leaders of this country, to listen and cooperate for the good of the country. So we intend to continue being a loyal opposition. A loyal opposition doesn't mean that we will not point out the wrongs. We will point out the wrongs. But a loyal opposition in the sense that we will not unnecessarily disrupt any programs for the recovery of the economy of this country. We will not disrupt any programs that will be put in place for the country to prevent and ameliorate the effects of COVID. We will not put obstacles in the way for this country to recover from the floods. We will not put any obstacle. Na mtazamaji, mwenzetu Vincent Oduor yuko katika eneo hilo na anafuatilia tu swala hilo kuhusiana na uongozi wa Ford Kenya, na atatujuza zaidi katika taarifa zetu mwendo wa saa 1 kamili na saa 3 kamili kwa lugha ya Kimombo. Na mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, lakini kabla ya hapo nilikuuliza swali sekta ya kilimo na janga, tunaangazia sekta ya kilimo na janga la corona hii leo, na swali letu ni je, sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona? Je, sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona? Geoffrey Mohanji hapa anasema hapo sijaona na haipo, na Evans anasema haijachangia chochote. Mtazamaji, nitarejea baada ya muda usio kwa mrefu, usiende mbali. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Jifunze kukohoa na kupiga chafya na rafiki yako Grover. Hatua ya kwanza, tambua kuwa unakaribia kupiga chafya. Hatua ya pili, elekeza kiwiko chako kwenye pua na mdomo. Hatua ya tatu, Gesundheit. 1, 2, 3. Kumbuka kukohoa kwenye kiwiko chako au kwenye karatasi ya shashi ambayo unaweza kuitupa kwa haraka.
Karibu tena mtazamaji, wapo unaungana nasi unatazama NTV sasa, na hii leo mtazamaji tunaangazia sekta ya kilimo haswa wakati huu wa maambukizi ya COVID-19. Mtazamaji, tumekuuliza swali, je, sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona? Je, sekta ya kilimo imechangia vipi kupambana na janga la corona? Na Ojepat, na rejea tu kwako, ningekuuliza tu nyinyi kama mnahusika na bidhaa au mazao ambayo yanaharibika kwa haraka, kama tuseme kama maua hivi, matunda, imeathirika vipi sekta hiyo kwa sasa, na haswa kwa wale wakulima ambao wanafaa kusafirisha bidhaa zao au mazao yao katika mataifa mengine? Asante kwa muda tena, na vile nilivyosema hapo awali, sisi kama watu wa fresh produce tumekuwa wa msaada kwa wale ambao ni members wetu na wakulima kwa jumla. Kitu cha kwanza tulipofanya ni kuhakikisha kwamba logistics movement ya chakula kutoka sehemu moja mpaka hiyo nyingine iliendelea na haijawahi simama. Tuliweza kupatia watu wetu barua na stakabadhi ambazo zilihitajika ili waweze kutoa chakula kutoka mashambani kwenda kwa soko, na pia kuweza kusafiri usiku kwa wale walifaa kupeleka chakula chao sokoni wakati wa usiku. Pia wale ambao wanapeana services, particularly technical services, tumeweza kuwapatia msaada na barua. Hii sekta yetu imetusaidia kwa sababu sasa umeona watu wengi wameweza kwenda kwa kununua mboga na matunda na kuuza hata kwenye barabara. Wale watu ambao walikuwa na kazi zingine wameweza kushughulika na kupata mapato kupitia kuuza mboga na matunda. But most importantly ni kuwa we have brought hope kwa wale wakulima. Kama vile Caleb aliposema, tumeweza kusaidia wakulima wadogo kuweza kupata soko, ingawa changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kwa kila wakulima wadogo wanataka kila mmoja auze kilo zake 10, 20, na sisi tumesisitiza kwamba ukitaka kuuza kwa soko ni mzuri wakulima wajiunge pamoja kwa vikundi ili waweze kuja tuweze kuwapa soko. Soko ya mboga na matunda iko Kenya na soko ya mboga na matunda iko kula Ulaya. Wiki ya kwanza mbili tangu usafiri wa ndege ulipokuwa suspended, tulikuwa na changamoto kidogo, but immediately after that we were able to recover na sasa tumeweza kufanya kazi vizuri. So it's important tuweze kujua kwamba tumeweza kufanya kazi vizuri, tumeweza kusaidia wakulima kwenda kufanya export mboga na matunda, na pia wale wa kufanya mboga kutuma maua tumewasaidia. Tumekuwa na changamoto na ndege lakini tumeweza kufaulu. Kilicho muhimu sana sasa ni kuwa wakulima wengi walikufa moyo baada ya kukosa kupeleka chakula kwa soko, na sasa tuko na desperate situation kwa sababu wakulima wengi hawakuweza kupanda on time. Wengine hawakuweza kupata raw material on time because of panic, not because hakuna soko but because of panic na logistics in terms of namna wao kujiunga pamoja kuweza kushikana, sababu kwa kawaida wakulima wangengoja broker aende kwa shamba achukue mboga, lakini sasa broker waweza kwenda, but we have been able to overcome hiyo. Tumewaambia wakulima wajikunge kwa vikundi, na wale wote ambao wametufikia tumeweza kuwafacilitate na waweza kuleta mboga kwa soko. For that reason, kwa sababu ya hiyo panic, mboga na matunda bei imeenda juu by about 30%, na kwa hivyo wale wako na mboga na matunda kwa sasa wanapata about 30%, but tuko na changamoto ya shortage ya mboga kama vile vitu kama vile vitunguu. We don't have enough onions kwa nchi. Tunapata vitunguu zetu kutoka Tanzania na kutoka Uganda, and we've not been able to get that on time. Na hii inatupatia nafasi, an opportunity for Kenyans to rethink the way tunafanya kazi yetu ya mboga hapa nyumbani na jinsi tunafanya kilimo. Kwa muda tumetegemea sana imports from our neighbors ambayo ni hatari. Kwa sasa ni wakati tujipange tuweze kuhakikisha kwamba we follow guidance ya extension services. Tuko na extension services private sector, na sisi ambao tuko kwa association for example tunatafuta mboga na matunda that we can supply consistently. So it has been a very big challenge kwa sababu ya wale ambao hawajui namna ya kutufikia, but it's also been an opportunity kwa wale ambao wako na mboga na matunda kwa sasa because they are fetching slightly more. And then of course madaktari wanatuambia tule mboga na matunda balanced diet. So sekta ya mboga, sekta ya agriculture imeweza kuchangia wakati huu because now very many people want to eat balanced diet. Ingawa is expensive, but people have been able to access fresh produce. So I can confidently say hakuna mtu yeyote ambaye anafaa
kwama huko nje akiwa na mboga na matunda eti kwa sababu hawezi kutoa from one corner to another. Let them get in touch with us na tunaweza wasaidia. Kwa sasa ningependa kuwa encourage wakulima to go back to the farms and ensure that tunaendelea na kazi. Kwa hali ya nzige, it's a bit challenging because we didn't expect this to come, but it's here with us. We just have to confront it. There's no shortcut about it. Lazima tubambane na hii janga pamoja. Upande wa floods, let's look at a way we can save our water. Tuweze kutumia advantage of these floods to save water so that after the floods we can be able to use the same water to be able to produce mboga na matunda. Most importantly, wacha tulime mboga na matunda, mboga ambayo inaweza tupatia mazao kwa upesi within 3 to 4 weeks. We have vegetable that can give us quick returns between 4 to 4 weeks, tukienda 4 up to 8 weeks tuweze kupata hiyo, even when we try and look at how we can fix systems kwenda mbele. So it's important kwamba wakulima wasife moyo, Wakenya wasife moyo. Let them seek permission from us. Let them seek information kutoka kwetu na tunapatikana kuwasaidia anytime they want us to support. So for now, I want to just remain here, say listen here, it is time for Kenyans to work very hard because opportunity kwetu sasa to look at our structures, internal structures and see how we can open up. But in terms of communication, we are communicating. Now lastly, in terms of where we are going, it is a time for us to rethink our strategy, tusiwe tunategemea chakula kutoka nje kila wakati, hasa wakati huu ambapo tunapata majanga na tunaanza kustruggle. Thank you. Alizia tu labda ushauri wako kwa yule mtu ambaye angependa kujiingiza katika kilimo wakati huu. Caleb Karuga. Asante Nuru. I think ule mtu ambaye angependa kuingilia sekta hii ya kilimo ni wakati mzuri, lakini ni wakati ambao unaweza kujikanganya kidogo. Manake unaweza ingilia hii sekta kwa sasa na uone ya kwamba ni kama hakuna hope, hakuna yale matumaini. Sababu mashamba saa hii wakati huu hayapatikani. Wale mabwenyenye ambao kuna mashamba makubwa hawataki kukodisha mashamba yao. Alright? Ukienda sokoni ni kama kila mtu ni muuzaji. Kila mtu ako na gari, ako na mkokoteni, ako na pikipiki. Kila mtu anauza. So unashindwa ni nani ambaye ana produce. Kwa hivyo it's very interesting. It's a poison chalice. Unaweza ingilia kilimo. Ningependa mtu aingilie kilimo akiwa na ile information, the right information. Niguzia mambo mawili. Jambo la kwanza kwamba ile unapanda nisema kwa kimombo, is it the kulima? Na mtu iradhi kutokana na hitilafu hiyo ya kimtandao mtazamaji, lakini tutaendelea tu na Daktari Mwenda hapa akiwa katika studio. Mwenda, umemsikiza Caleb, umemsikiza Ojepat kuhusiana na swala zima la kilimo. Sasa tunafaa kuchukua hatua gani kama taifa kuhakikisha kwamba sekta hii haiathiriki na mambo tu mengi kama tulivyotaja? Asante Nuru. Kwanza wacha niseme hivi, kwa ukweli sekta ya kilimo imechangia sana katika nchi yetu. Tukumbuke ya kwamba sekta ya kilimo ndio imeshikilia uchumi ya nchi yetu. Kwa sasa hivi vile dunia mzima imefungwa, inafaa tuone sisi kama Wakenya tuko na bahati kubwa sana kwa sababu tunaweza kuproduce chakula ambayo tunahitaji hapa nchini. Kwa sasa hivi watu kokote nchini najua ile chakula wanakula ni chakula ambayo imekuwa produced na Kenyan farmers. Na hii ni sekta ambayo sisi wote kama Wakenya inafaa tushikilie na tusupport kwa vyovyote vile. Kama vile Caleb amesema, ukimuuliza ya kwamba ikiwa huu ungekuwa wakati mzuri wa kuingilia kilimo, ningeimiza pia huu ni wakati mzuri. Wakenya, ikiwa uko na shamba, ikiwa wewe hautalima ile shamba, ikiwa hutaitumia, tafuta namna ya vile ile shamba unaweza kodisha, ndio mtu mwingine alime, ndio tuweze kujitosheleza chakula kama nchi. Tukumbuke hatuwezi endelea ikiwa hatuna chakula wenyewe. Ikiwa kila mwaka tuko na njaa, hatuwezi sema kweli sisi ni nchi ambayo tunaweza jivunia. Kitu ya pili, ningetaka wakulima kama tena vile Caleb amesema, washikane pamoja. Na hii ndio jambo KENAF inafanya. Ndio tunaimiza kila siku ya kwamba mkulima ukikaa hapo peke yako, mwingine akae pale peke yake, hiyo haitatusaidia.
Wakulima washikane, wajiunge kwa vikundi, wafanye registration ambayo itakuja mpaka ikuje kwa National Farmers Organization ambayo ni KENAF, na katika hiyo chain kuna njia mingi ambazo wakulima wanaweza saidiwa katika production, katika value addition na katika marketing. Pia tukumbuke ya kwamba kilimo sasa imekuwa devolved function, imeenda kwa counties. Pale kwa counties kuna maofisa ambao kazi yao ni kusaidia wakulima kupanga ile mikakati ambayo inafaa ndio wapate mazao bora, ndio wapate masoko. So ningehimiza wakulima pia wafanye kazi na agriculture departments in the counties na wale washikadau wote ambao wako county. Alafu sasa ikikuja juu tunashikana kama na fresh produce, KENAF hapa na washikadau wengine wote kuhakikisha ya kwamba yule mkulima, yule primary producer anapata pato bora, pato ambayo inaweza kusaidia familia yake kujidumu, kusomesha watoto wake, wanapata lishe bora, wanaweza kuwa na nyumba mzuri, wanaweza kuendelea. Nafikiria tukifanya hivyo, washikadau wote washikane kutoka kwa county mpaka kwa national government na all other organizations that wanafanya kazi na wakulima, nafikiria kilimo itakuwa bora nchini Kenya. Kuna kitu ingine ambayo tumekuwa tukihimiza serikali ya kwamba ni lazima tujue wakulima wako wapi na wanafanya nini. KENAF imekuwa ikihimiza serikali tupatiwe usaidizi ya kufanya farmer mobilization and farmer registration, na ndio tukue na database ya wakulima. Kwa sasa hivi Nuru, naweza jua hoteli fulani imeathiriwa, airline fulani imeathiriwa, kampuni fulani imeathiriwa, lakini tukiuliza wakulima wale wameathiriwa ni wangapi, kweli hiyo data hatuna, kwa sababu kwanza hatujui hao wakulima wako wapi, wanafanya nini na wameathiriwa namna gani. So ningesihi serikali itusaidie kama chama cha kitaifa cha wakulima tuweze kupata usaidizi wa kufanya farmer mobilization and farmer registration, ndio tuweze kujua wakulima wako wapi, wanafanya kazi gani na wako na changamoto gani, ndio tukue tunawasaidia kusuluhisha hizo changamoto. Na serikali imetenga shilingi bilioni 3 na inalenga wakulima wale wadogo wadogo. Wakulima hao watapataje fedha hizi? Kuna labda njia ambayo mnawasiliana na serikali kuhakikisha kwamba fedha hizi zinawafikia au wakulima wadogo? Hii pesa nafikiria itapitishwa katika Wizara ya Kilimo na tumeanza discussions na Wizara ya Kilimo, departments ya livestock na department ya crop development kuona ya kwamba hii pesa itafikia wakulima namna gani. Kwa sasa hivi hiyo majadiliano inaendelea, hatujafikiana kabisa tujue hivi ndio itakuwa, lakini nafikiria kwamba hiyo ni pesa ambayo itaenda kusaidia wakulima, na kama vile nilitaja hapo mwanzoni, pia sisi kama KENAF tumepata njia zingine dogo hapa za kusaidia wakulima wetu, na nafikiria serikali ikiendelea kufanya hivyo, hata hiyo pesa labda iongezewe. Last week kulikuwa na rais wa nchi alitangaza stimulus package, na tukaona kama the flower industry wamepatiwa 1.5 billion. Tungetaka pia wakulima wadogo ikuwe kuna pesa pale ambayo inaenda kuwasaidia, kwa sababu ya kweli hata ikiwa tunasema wanaendelea kufanya kazi, ni ukweli ya kwamba wameathirika kwa njia mingi kama vile Caleb na Ojepat wametaja. So hiyo tunaomba Parliament wakati wataenda kujadiliana ile mambo, waone ya kwamba wakulima wadogo pia wametengewa kiasi fulani cha pesa ambayo itawaendea directly kuwasaidia. Namshukran sana Daktari Mwenda Mailutha ambaye ni afisa mkuu shirikisho la wakulima KENAF. Shukran sana kwa mchango wako, na shukran sana Ojepat Okisegere, afisa mkuu mtendaji wa Fresh Produce Consortium. Shukran sana kwa kuungana nasi katika NTV Sasa, na shukran sana Caleb Karuga ambaye ni mkulima na ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Wendy Farms Limited. Shukran sana na washukuru sana kwa kufika hapa, na kwa Caleb kwa kuwasiliana nayo kwa kupitia Skype. Shukran sana, na tunashukuru sana mtazamaji kwa kujumuika nasi, na tunatumai kwamba umepata ufahamu zaidi kuhusiana na sekta ya kilimo nchini hivi sasa, na tunatumai pia kwamba umepata ushauri wa kutosha kuhusiana na kilimo hicho na kilimo, sekta ya kilimo au kilimo humu nchini wakati huu. Na mtazamaji, ni hayo tu. Shukran sana kwa wote waliofanikisha NTV Sasa, na mimi naitwa Nuru Abdul Aziz. Baada ya muda usiokuwa mrefu utapata taarifa zetu za saa 7 kamili. Usiende mbali.
I know that every single one of you are all victims of Salvador del Mundo. Our mission is to get justice. It isn't easy to achieve justice. We will prepare for it, train hard for it, and we need to be very determined in order to succeed in our goals. It is not hatred that will fuel us, but our desire to stop the evilness of Salvador del Mundo. I stand firm with my principles. I will not allow anyone to shatter all my hopes and dreams for our country. Here at NMG, we are working very hard to ensure your favorite publications, Daily Nation, Business Daily, Taifa Leo, and the East African are readily available. In a bid to support the efforts to prevent the transmission of COVID-19, NMG has ensured our staff, our distributors, and their staff adhere to set guidelines. At our printing plant, all staff are required to wash their hands before entering the factory and must be wearing a mask. All workers either change their clothes on entering the factory or wear an overcoat. We are keeping doors open to avoid our staff touching door handles repeatedly. With our automated printing, contact with the newspaper is kept to a minimum, and at the packing process, the staff observe social distancing. Vehicles used to transport the newspapers are disinfected daily before the newspapers are loaded, and our delivery staff all wear masks and wash their hands regularly. Our vendors ensure that they sanitize every time they handle money and wear their masks at all times. NMG is proud to be able to safely meet your information needs. Stay safe, stay informed with our favorite NMG publications. The blind man told police officers, afade mimi sijawahi ona bangi maisha yangu yote. Hizo ma award zikafanya watu waanze kuimbia award badala waimbe the word. Mimi mkinichagua mtaona miujiza. Anajifanya siku hizi. Kibia mara moja. Naogopa Mwenyezi Mungu na uji moto peke yake. Hiyo si bangi. The Kenya Film Commission, in partnership with Techno Mobile, CDI Gadgets, Documentary and Reality TV, has rolled out the 3rd edition of the Mobile Phone Film Competition. It is a competition for short films shot using exclusively mobile phones. To participate, you need to be a Kenyan citizen, have a smartphone that can shoot video in HD, be between the ages of 18 to 35 years old, shoot a film not longer than 5 minutes. The film should be in English, but if you must use any other language, please use subtitles in your film. This is NTV. You're just on time for NTV News at 1. My name is Dibal Ainer. Now, the purge in the Jubilee Party continues, as is evident from the outcome of a Jubilee Coalition National Assembly Parliamentary Group meeting chaired by party leader President Uhuru Kenyatta.
State House says the Deputy President William Ruto was in attendance, as well as 222 members of Parliament. It's a mix of retentions, demotions and appointments. The meeting has endorsed Justin Muturi to continue serving as the Speaker of the National Assembly and Moses Cheboy to remain still as Deputy Speaker. Garissa Township MP Eden Duale gets to keep his position as Majority Leader in the National Assembly after surviving an onslaught on Deputy President William Ruto's allies. Jimmy Ngwenyi also continues as Deputy Majority Leader. However, not all of the DP's allies are as fortunate. Mumia's East MP Ben Washali has been replaced as Majority Whip by Nabaholo's Emmanuel Wangwe. And we have also Kennedy Mureithi to give us more of his details. Good afternoon, Kennedy Mureithi. A very good afternoon to you, Dibal, there in studio. And right now we have Duale, the Majority Leader, who has just come from State House with good news. And good afternoon to you, sir. And it is good news to you. There has been a lot of information out there and so much information. But right now, you're back seated in your office. How do you feel about this? No, I think it's a good day. We had over 212 members of Parliament of Jubilee and its coalition partners, and less by only 4 members, chaired by the President, attended by the Deputy President, who's the Deputy Party Leader. And we had a very good conversation on how to support and put forward the President's agenda the remaining 2 years, whether it's reform agenda, whether it's budget, whether it is legislation. And in its our own wisdom, the President and the leadership and the parliamentary group agreed to make certain changes. We have a new whip, Honorable Wangwe, member for Navaholo. We have a new deputy whip, the Honorable Mwakomore. In due course, we will do some changes to some committees as directed by the PG. And I think I've been here 7 years, so I have 2 more years. And I want to thank the President, and I want to thank the rank and the file and the parliamentary group for showing, for the 3rd time, showing confidence in my leadership. And I want to say that I will work with the colleagues in Parliament, the Speaker, the Deputy Speaker, the Clerk, and all the staff of Parliament. Did you at any one time feel like your position as the Majority Leader was threatened with all the politics that was going on in the country? No, I think I am the first occupant of this constitutional office under Article 108. And in 2013. And 2017, my party, based on, I'm sure, the confidence and the performance that I made, gave me another chance, led by the President. And again today, they have shown confidence in me. So... Did you feel threatened at any one time? No, I think I believe in God, and I believe in destiny, and I believe in commitment. And I believe that there's nothing static in this world. This office, I started it under the new constitution, and I'm sure a day will come when I leave. But I want to be judged that when I leave, and whoever will take over from me, that I have left an office or the office of the Leader of Majority. So I have a very strong faith. I have never. And you know, the deciding body is the President, who is my party leader and President and a friend, and the parliamentary group. And I have no doubt, not only in Jubilee, that across the political aisle, even in the minority, I have friends, and it's all about building bridges. Now, there's this other question. You've spoken about reconstitution of committees. What do we expect? We've already heard that there's the probability of the likes of Kimani Ichung'wah going, and also those in influential committees. What are your instructions with regards to changing committees? No, we will do some changes to certain committees, to certain members, mainly chairs and vice chairs.
And I don't want to let the cat out of the bag now. I am sure you have enough today to report. And by tomorrow you will hear through the normal parliamentary communication, which is a function of the whip of our coalition, working together with my office. And now we have a new parliamentary secretary, Honorable Kimunya. So working together, our whip will write using the formal channel to the speaker and the clerk. So would you say that those who have been removed were not loyal to the party? Every member of the Jubilee Party and its coalition under the leadership of President Uhuru Kenyatta, today 212 of them were in the State House. That shows you that this party doesn't have loyal rebels or those who are not loyal. We are all loyal, and the party gives us position to serve. All our 216 members are equal to the task. We are midterm. Those who navigated the ship now will give another group. So everybody is tasked. In fact, let me make it very clear. Each and every Jubilee member of Parliament. NTV's Kennedy Murray there with Eden Duale on his survival as the majority leader of the National Assembly there. And of course, we do apologize for that technical challenge as well. Let's sort of to Turkana, where Turkana County has been in a state of alert after the county recorded 6 COVID-19 cases in a span of 1 week. The new positive cases reported yesterday are said to have been from samples picked from truck drivers from South Sudan. The truck drivers are said to have been intercepted in Nadapal along the Kenya-South Sudan border as they attempted to cross into the country. The drivers failed to present their COVID-19 certificates, raising suspicion of their health status. Yesterday's Madaraka Day celebration was marked in a low-key ceremony whereby the deputy governor expressed concern on the lack of collaboration between the county government and the national government in managing the ongoing pandemic. The discord was evident with the glaring absence of Turkana County Commissioner Boniface Wambua and members of the county security team. What is happening right now is Nadapal is going to be a major point of entry that will bring COVID-19 into Turkana. The political supremacy between Wiper leader Kalonzo Musyoka and Kitui Governor Charity Ngilu has once again played out after the county boss accused Musyoka of using Wiper MCAs to sabotage her administration. Addressing the press in her office, a visibly incensed Ngilu blamed Kalonzo for the unending wrangles between the executive and the county assembly where Wiper dominates. The county boss alleged that Kalonzo's and Wiper MCA's endgame was to ensure she doesn't deliver anything for the electorate worth her re-election come 2022. Ngilu, who in 2017 vied on her NAC party ticket, flawed Wiper candidate and former Governor Julius Malombe in a fierce contest where Malombe came a distant third after then Senator David Musila. This comes a day after the county assembly passed the long-pending supplementary budget, which Ngilu said was as good as useless, as it came too late for her administration to implement. She warned that with the continued standoff between the two arms of the county government, Kitui people may never realize meaningful development while she is in office. Nataka tufikirie tena juu ya hii chama kinaitwa Wiper. Wiper ni ya kumaliza watu au Wiper ni chama ya kusaidia wananchi? Sasa hii tunaenda sasa kujipanga. The realignment in the political arena. We want leaders who understand development on the table. We cannot allow a person who does not understand development matters to be sitting on the table to negotiate on behalf of a whole community kama kamba sisi.
Well, and back also to a top story where the purge in the Jubilee Party continues, as is evident from the outcome of a Jubilee Coalition National Assembly Parliamentary Group meeting chaired by Party Leader President Uhuru Kenyatta. State House says that Deputy President William Ruto was in attendance, as well as 212 members of Parliament. It is a mix of retentions, demotions and appointments. The meeting has endorsed Justin Muturi to continue serving as the Speaker of the National Assembly and Moses Cheboy as Deputy Speaker. Garissa Township MP Aden Duale gets to keep his position as Majority Leader in the National Assembly after surviving an onslaught on Deputy President William Ruto's allies. Jimmy Angwenye also continues as Deputy Majority Leader. However, not all of the DP's allies are as fortunate. Mumia's East MP Ben Washiali has been replaced as Majority Whip by Navaholo's Emmanuel Wangwe, and nominated MP Cecily Mbarire has been kicked out as the Deputy Majority Whip, and in her place, the leaders have appointed Igembe North MP Maoko Maore. Kipipiri Member of Parliament Amos Kimunya, who had been hinted as the possible replacement for Duale, has been appointed as the Secretary of the Jubilee Coalition Joint Parliamentary Group. Hundreds of residents in Lamu County are still stranded in raging floods after rivers Tanas and Nyongoro broke their banks following the heavy rains. Many of them have been left in cold after their houses were submerged by floods. The areas affected can now only be accessible by boat or helicopter. Women, children and the elderly are now stuck in the villages and depend entirely on relief and health services from humanitarian organizations. The national and county government, in coordination with Red Cross, has disbursed non-food items, relief food and health services for the flood victims. A small group of people gathered outside the U.S. Embassy this morning to protest police brutality following reports that a homeless man was killed by police in Madhare's Bondeni area. They also undertook the procession as an act of solidarity with those demonstrating across the globe against the police killing of George Floyd by police in the U.S. A group of U.S. nationals residing in Kenya and Kenyan nationals gathered outside the U.S. Embassy in Kenya to protest against police brutality. Petition in hand, they urged the U.S. government, which financially assists the Kenya Police Service, to require accountability, not just in the expenditure of its funds, but in its conduct as well. We are here to say that there is a connection between police brutality in the United States and police brutality in Africa, and in particular in Kenya, in the wake of the COVID crisis. The protesters undertaking the march as an act of solidarity with the thousands around the globe incensed by the systemic racism exposed by the death of George Floyd in police hands in Minneapolis. The group marching to the U.S. Embassy as reports of police killing a homeless man in Mathare were made on social media. A video posted online showing bonfires lit in the informal settlement to protest the alleged killing of the homeless loader identified as Vaite. The authorities are yet to respond. And though the group that took to marching on Tuesday were turned away, they maintain that they will not be silenced. We've lost Vaita yesterday, we've lost Yasin, Calvin, John, we've lost a lot of boys in the last 1 month only to police brutality, and it's a widespread problem. And so we are going to keep doing this until somebody listens to us and comes up with reforms on how to handle this. Now the search for the next Auditor General is on, with the interviews of 10 shortlisted candidates beginning today. The interviews held at the Public Service Commission building began at 9:30 a.m. and are being conducted by a panel headed by former Treasury official Mutua Kilaka. The media and public were not allowed to attend the interviews, with security officials manning the building, citing the boardroom as being too small to give adequate room for social distancing. 5 candidates are set to be interviewed today. Leonard Larry from Busia, Edwin Kamar from Elgeyo Marakwet County, Benson Ocheng from Homo Bay County, Sylvester Ngei from Makueni County, and Elizabeth Wangui from Nyeri County. The other 5 will be expected
before the panel tomorrow. The exit of former Auditor General Edward Ouko left behind a paralysis at the Kenya National Audit Office, as none of the 6 deputies has a constitutional mandate to sign off audit reports for tabling in Parliament. One person has been killed and several others injured in Wargadud ward in Mandera County following clashes over the construction of a water pan. The area where the water pan is located is claimed by 2 communities and have been engaged in disputed land for a while now. Ahmed Maulid has more. Building along the Wargadud ward, Mandera South and Goticha ward, Mandera North, following the killing of one person by suspected clan militia over dispute of a water pan. The skirmishes arose over who has more right to the water pan. Confirming the incident, Mandera County Director of Criminal Investigation, Bernard Kigen, said the 2 clans fought over the location of the water pan. 3 people have been arrested in connection with the incident. Walikuwa wamepeana tenda ya kuchimba maji huko. Baada kupeana tenda, so wakati contractor wameenda huko, kukakuwa na maneno ya clash disagreement. Watu wanasema ichimbwe hapa, alafu mwisho ikaenda mpaka kiwango kwamba mtu mmoja alipigwa risasi, ambaye hatujajua ni nani amepigwa risasi. Hatujui nani alipiga hiyo risasi, lakini tumeshika washukiwa kadhaa ambao wanatusaidia na uchunguzi. The 2 ward representatives from Wargadud and Goticha wards have claimed the disputed area falls under their jurisdiction. However, the county government says the water pan is intended to benefit all residents, irrespective of clan affiliations. The disputed area serves as perennial water shortages, hence the need for the water pan. But following the skirmishes, construction has stopped. Ahmed Abdi, NTV, Mandera. Traffic along the busy Malaba and Busia border crossings is expected to ease following the ongoing official commissioning of the inland container depot in Naivasha. The facility, which was gazetted in March this year, has the capacity to offload 30% of regional transit cargo not only to East Africa but Rift Valley and western regions in Kenya. We're now joined by NTV's Seth Olale, who accompanied the CS for Transport James Macharia to the dry port. Seth, so far, what do you know? Well, after about an hour's trip from Nairobi with the Standard Gauge Railway Madaraka Express, finally the CS and the entire delegation from the Ministry of Transport are just here to commission the internal container depot here in Naivasha. Remember that, like you said, Dibal, this is supposed to be a grand opening for the region. They're talking about 30%, at least 30% transit, not only in Kenya, not only to the East African region, but also they're targeting Rift Valley areas of Nakuru, Eldoret, as well as Western Kenya. Talk about the likes of Kisumu Port and all the way to the borders of Busia and Malaba. So the plan is for the SGR to do the transit from Mombasa to here in Mai Mahiu, and then there will be a 1 meter railway. That is the old railway line that is supposed now to connect the ICD here in Naivasha all the way to the destinations that I mentioned earlier. I'm talking about the Malaba, Busia border, as well as Rift Valley and Western Kenya regions here in the country. So this is a historic moment because it has been commissioned. This was gazetted earlier this year, and what they're saying is that it will ease at least the traffic, and especially at the Malaba and Busia borders, because they're saying that this is going to be an alternative, that transporters don't have to use road all the way from Mombasa up to Malaba or Busia, but having had a rail network system up to here in Mai Mahiu then means that part of that traffic problem that has been the case is solved. But of course we are here just to keep up to speed with
In terms of facilitation, what we know is that the ISQ sits on a 17-acre piece of land, and right now it is slow. The operations are a bit slow, but they are saying, or rather they're expecting this to pick up in the coming days. But what's important is that, and as much as the passenger service of the SGR has been interrupted for the good transportation, it has been business as usual, and so they expect that this will gonna boost the economy as far as transport facilitation is concerned. Dibal. Many thanks, Seth Olale there. Of course, we look forward to you also giving us more in our subsequent bulletins. We take a short break right now. When we circle back, we continue with more. Don't go away. Sonadol Extra imetengenezwa kwa njia spesheli kupambana haraka na maumivu ya kichwa, mwili na hata meno. Sonadol Extra, hakika maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. The Kenya Film Commission, in line with its mandate and function of promoting development of local content and establishing a film fund, has established a film empowerment program that will provide film and video related funding. Individuals, companies and organizations will be required to submit funding applications to the Commission. To register, visit www.kenyafilmcommission.com. As we battle COVID-19 and adjust to life's new normal, the University of Nairobi encourages you to pursue your career development goals. Applications are ongoing for the June and September 2020 programs for diploma, bachelor's, master's and PhDs in all our campuses with online classes available. Prevent the spread of COVID-19 by following the government health guidelines. The University of Nairobi is a world-class university committed to scholarly excellence. Change your baby's diaper often and as soon as possible after bowel movements. Gently clean the area with mild soap and water or baby wipes. Have a clean diaper. Use diaper ointment to prevent diaper burn, diaper wipes or a container of warm water and a clean washcloth or cotton balls. Kiss Kids diapers. Kiss Kids. No rashes. Kiss Kids. No rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. Welcome back. Now, a number of representatives of various trade unions are accusing Central Organization of Trade Unions, Kenya Secretary General Francis Atwoli, of neglecting the plight of workers in the wake of the COVID-19 pandemic. They claim that his involvement in national politics is happening to the detriment of the livelihoods of workers, some of whom are being sent home on unpaid leave for lengthy periods. They want Atwoli to intervene and interact with them in order to address their dire situation. Huu ndio wakati wa kuambia wafanyikazi kwamba Atwoli has nothing to do with the workers na ako focused kwa politics. Kila siku, kila wakati ukimwona ni Ruto. Hakuna siku anaongea kuhusu wafanyikazi. Australia ni wamekuja wametuma watu shamba mzima unpaid, saa inaelekea 3 months. Juu wanatumiwa tu kwa simu, juzi wametumia kwa simu, watarudi kazi Julai tarehe 6. Na wakituma watu unpaid, kesho yake wana recruit watu. Hiyo inamaanisha kwamba si kana kwamba COVID-19 iko. Kazi inaendelea kama kawaida, ni njia ya kureduce mshahara ya mfanyikazi. Wakati unatuma mtu unpaid ya 2 months, huyu mtu ako na familia, huyu mtu analipa nyumba ya wenyewe. Wakati umemlipa unpaid, umemtuma nyumbani unpaid ya 2 months, unatarajia huyu mtu anaenda kukula nini? Huyu mtu atalipa nini? Come to the ground, listen to the plight of employees. What he is telling us at the national level is different from what is happening at the ground. These are two different things. You might think that this one person is living in heaven and others are in hell. Now, since the country went into curfew a few weeks ago, cases of robbery under the cover of darkness have been rampant. The latest to be reported being in Kirinyaga County.
Anita Nkonge reports on their escapades and how they danced through the night. A broken lock, empty alcohol bottles, and empty stock boxes, all evidence of a long night of partying and robbery here at Gathoge Market, Kirinyaga County. According to victims, millions of shillings worth of property was stolen during curfew hours last night. Residents in the area are now questioning how this was made possible, yet a countrywide dusk to dawn curfew is in place and police patrol the area. Kuna curfew. Sasa tukiwa tumerara, walinzi na serikali ndio wanakuanga nje ndio walinde mali yetu. Tungewauliza kwa heshima waweze kushughulika, tujue nani walifanya hiyo mambo na walete kwa kitabu tuwaone, ndio waweze kusimamia hasara yenye tumeenda. Sababu hizo vitu ndio tunategemea corona ikipungua, tushike kitu moja moja, tuuze ndio turudi kwa biashara. Hii taa imewekwa hapa na imekaa karibu miaka 4 na tunaona hakuna kazi yoyote inafanya. Kwa hivyo sisi tunasema kama wakaaji wa hii area, kama hii taa haitafanya kazi yenye inastahili kufanya, ni wakati mzuri wa kuja waiondoe, isikuwe decoration hapa. Frustrated residents say that they are keenly waiting to see whether the curfew will be lifted by the president. Tunangoja hotuba yake vile atasema. Atuondolee curfew, sisi hatuna shida na curfew, corona itembeangi usiku. Watu waache kuambiwa ende nyumbani, ndio mali iache kuimbiwa, watu waweze kukaa kwa mali zao. Anita Nkonge, NTV. Vihiga Governor Wilbur Otichilo has praised the Building Bridges initiative, saying that it will facilitate amendment of the constitution, hence allowing more funds to flow into counties. He also reiterated that his administration has been able to come up with a new county government structure and also undertaking human audit to mitigate the bloated wage bill being experienced in the county. Kenyans lazima tukubali kwamba tufanye usaishi wa katiba. So kwa hivyo under BBI niko na uhakika kwamba Wakenya watasupport amendment ya constitution yetu ili tuendelee mbele, hasa kwa upande wa governance na upande wa devolution. Vile mnajua kwamba tumeona kwamba pesa ambayo inakuja kwa counties haitoshi kufanya ile kazi tunataka, na tumeona changamoto zingine nyingi ambazo tungependa kurekebisha katiba ndio tuendelee mbele. From the counties, let's turn the crack now to international news, where Ecuador, a country that has been severely affected by the coronavirus, has resumed domestic commercial flights. The airport in the capital, Quito, recorded its first flight in 80 days on Monday. Arriving passengers are required to spend 15 days in quarantine. They also intend to resume international flights in the course of the week. With 17.5 million inhabitants, Ecuador is one of the countries most plagued by the pandemic in Latin America, with more than 39,000 cases, including 3,358 deaths. The government had ordered a state of emergency in March, which is believed to last until mid-June. And thousands of people are struggling to survive in South Africa under the strict lockdown rules aimed at preventing the spread of the coronavirus disease. The game farmers have become unlikely heroes in rural feeding schemes by ensuring they provide game meat for those in need. This antelope has been shot by one of the farmers in South Africa. This happens every year on this game farm to keep antelope numbers under control. The surplus meat, after culling their animals, provide the meat to thousands of people struggling to survive in South Africa during the COVID-19 pandemic. Many people are unemployed, and those with casual jobs cannot work because of the COVID-19 restrictions. The game farmers in the north of the country donate the meat, which a local charity distributes the food to a nearby settlement. Lockdown has really given us a negative impact in terms of poverty. Each package contains some game meat and vegetables. To date, the game farmers have fed around 200 families, but every day the calls for help continues to rise. The country has the highest number of confirmed coronavirus cases in Africa, with more than 25,500 infections and more than 500 fatalities recorded to date. An autopsy arranged by the family of George Floyd on Monday shows that he died from suffocation and not pre-existing heart problems, as claimed by the official ruling. Here's more.
1 week after 46-year-old George Floyd died in Minneapolis, an autopsy conducted by a private expert upon family request has shown that the cause of death is asphyxia due to compression of the neck, causing interference of blood flow and prevents oxygen from going to the brain, and compression of the back, thus resulting in difficulty in breathing. Floyd's death was videotaped and showed a white police officer pinning him down with his knee for nearly 9 minutes as Floyd pleaded in a quote, "I can't breathe." The autopsy shows that Mr. Floyd had no underlying medical problem that caused or contributed to his death. The independent report has brushed aside an initial finding cited in a criminal complaint that pointed to pre-existing condition as cause of death. Violence erupted for 3 straight nights outside White House, and protesters revived demands for the arrest of 3 other police officers who stood guard for Chauvin as Floyd pleaded for his life. While presidents traditionally seek to bridge national divides during tumult, Trump was again holed up at the White House, tweeting attacks on his political rivals and the media, blaming the violence on activists who advocate aggressive action to stop what they term as the rise of fascism and white supremacists. So I implore you all to join his family in taking a breath for justice, taking a breath for peace, taking a breath for our country, but more importantly, taking a breath for George. A memorial for Floyd will take place on Thursday in Minneapolis before a service in North Carolina and a funeral on June 9th in Houston, where he grew up. Family lawyer Ben Crumps. Let's buckle down to some sports now, and Ida Waringa, she is standing by. Ida, Timo Werner on a winning trot. You got more? You could say that again, Debal. Let's get right into it. Timo Werner, as Debal has put it, scored his 25th goal of the Bundesliga season as RB Leipzig kept pace with Borussia Dortmund in the race for a top 2 finish by winning 4-2 in an entertaining game in Cologne. Well, the forward took advantage of disastrous defending to score during a spell of 3 goals in 7 minutes in a manic second half. Patrick Schick equalized for Leipzig in the 20th minute after an opener from John Cordoba. Leipzig would then run riot with goals from Christopher Nkunku and Werner before Anthony Modeste got one back. Across the United States and different parts of the world. The former 5-division world champions promotional company, Mayweather Promotions, confirmed on Twitter that he had made the offer, and several local media reports have said that the family have accepted it. The incident has prompted anger across the United States and abroad, with numerous professional athletes and leagues speaking out, including NBA great Michael Jordan and golf's 15 times major champion Tiger Woods, as well as various teams in leagues across Europe. Definitely doesn't look to be letting up, does it? Southampton manager Ralph Hasenhüttl has agreed to a new 4-year contract that will keep him at the club until 2024, with official confirmation expected today. The 52-year-old has been in charge of the Saints for 2.5 years after succeeding Mark Hughes at St. Mary's. That was in December 2018. Hasenhüttl has established himself as a popular figure on the South Coast and impressively steered the ship back on course after October's record-breaking 9-0 home loss to Leicester. Southampton currently sit in 14th place ahead of the Premier League's resumption later this month. Hasenhüttl's side have a 7-point cushion above the relegation zone with 9 matches remaining.
That wraps it up for now. Much more later. Over to you, Dibal. Many thanks indeed, Ida there. Thank you. And right now, just to also apprise you on what is happening on the political scene as well, the news that is filtering in into a studio informs us that Uasin Gishu Senator Professor Margaret Kamar, she is to succeed Professor Kithure Kindiki unopposed as Senate Deputy Speaker after all the 4 contestants in the race pulled out. Uasin Gishu Senator Professor Margaret Kamar, she is to succeed Professor Kithure Kindiki unopposed as Senate Deputy Speaker after all the 4 contestants in the race, they pulled out. That's it for now, but I'll leave you with this beautiful pictures from the inland. This is the inland container depot in Vasha, where Seth Olale was giving us that story of the commissioning of that particular depot right now. Beautiful pictures. My name is Dibala Nia. Thank you for your valued company. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. In these uncertain times, as we navigate the new normal, we hope that this note finds you and your family safe. We are indeed living in an increasingly challenging time, a time of disruption and a global lockdown, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to so many of us, and enormous changes to life as we know it. Now, though self-isolation may at times be hard, many people are discovering that it presents an opportunity for all of us to slow down, to pause and reflect. Many will feel a painful sense of separation from their loved ones, but we know that deep down that is the right thing to do. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. And even as we navigate this new normal, your favorite show, The Trend, promises you to continue providing a huge variety of splendid entertainment full of iconic acts, Skype interviews with our local entertainment industry heroes. And we continuously promise to bring you nothing but the best. You, our viewer, we want to provide a steady guide of entertainment as we face the future. Staying in is the new going out. Stay home and stay safe. Make sure that you tune to The Trend every Friday right here on NTV. The 3 sides of Anna. I gave you everything that you asked for. What did you do? You went to my office stinking drunk to threaten me with a weapon. Someday I'm going to be able to prove that you and Marcelo killed Gina. He is going to fight for the woman he loves, and I, Ramiro, will help him with everything that he needs. Do you hear me? Before you marry Ana Laura, you experience, in the flesh, what it's like to live with a permanent disability. Welcome to my world, Ramiro. The 3 sides of Anna. I know that every single one of you are all victims of Salvador del Mundo. Our mission is to get justice.